Now we are moving to what is called the haraka. Harakas are the movements of the letters. They are signs that are placed on top or on the bottom of a letter to show you the sound and movement of the letter. Harfleri gördük şimdi alfabede. Hatırlayacağınız üzere ilk dersten itibaren. Harfleri yalnız başına gördük. Harfleri kelimelerin başında, kelimenin ortasında ve kelimenin sonunda gördük. Bununla beraber med yani uzatma harekelerini gördük, sesli harekeleri gördük. Elif, vav ve ya. Şimdi değişik bir şeye geçiyoruz. O da harekeler. Harekeler de Arapçada sesin çıkmasına yardımcı olan, sesin şeklini değiştiren harekeler. في اللغات اللاتينية التي يعني أحرفها لاتينية بين الحرف الصامت العادي والحرف الصامت العادي يجب أن يكون هناك حرف مساعد أو حرف صوتي إي أي يو أو حتى هذا الحرف يساعد على اللفظ حتى تعرف يساعد على اللفظ. في اللغة العربية بدل هذه الأحرف الصوتية بدل هذه الأحرف المساعدة عندنا حركات مساعدة. الحركة المساعدة تكتب فوق الحرف أو تحته حسب الحالة. In other languages, for example, in the Latin language or the Latin type of writing, we have vowels in terms of letters. So a letter will come after another letter, a vowel will come after a letter, for example, an I or an O or a U that will give it the sound of E, O, U. However, in Arabic, to do this, we usually use what is called a haraka. A haraka meaning its movement, as in its vowel type, as in how it should be read and pronounced. Arapça haricindeki dillerde, bildiğiniz üzere Latin harflerinde sesli harfler, bazı harflerin ardından sesli harfler geliyor. Ve bu sesli harflere göre harflerin sesi çıkıyor. Yani i, o, u gibi sesli harfler var. Arapçada bunlar yerine hareke denilen işaretler var. Ve bu işaretler, teşkiller o harfin okunuş şeklini, sesini belirliyor. فأولها الفتحة نقول لها الفتحة تكتب فوق الحرف خط صغير يكتب فوق الحرف ولفظه أه. The first haraka that we have is called a fatha. A fatha is a little slanted line on top of the letter. Fatha. Fatha hareketi harfin üstünde oluyor ve a sesi oluyor. I'm sorry, I forgot to say in English, the sound of the fatha is a sound. وحركة الضمة الثانية حركة الضمة مثل واو صغيرة تكتب فوق الحرف ولفظها أو 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 يعني نقول روح مثلا إذا كانت فوق الراء روح نعم. Afwan. The second letter is called the dhamma. It looks like a wow, a little wow. Again, it comes on top of the letter. Hence, you see the line and on top of it. And it gives the vowel sound of an oo for the letter.
So for example, the word ruh, meaning soul, we place the dhamma on the R, the ra, and it becomes a ruh, ruh. İkinci harekemizin adı damma. Damma ise yine fetha gibi harekenin üzerine konuluyor. Küçük bir vav'a benziyor. Küçük bir vav. Ve o harfe u sesi veriyor. Mesela ruh. Ruh kelimesinde ra üzerine damma koyuyoruz. Ru oluyor. Ruh. الحركة الثالثة هي الكسرة. الكسرة خط صغير يوضع تحت الحرف، تحت الحرف، ولفظها إي، يعني يكون يكسر الحرف إلى قريب للياء، ليس الياء وإنما إلى قريب الياء. The third is called a kasra. The kasra is a slanted line that's written under the letter. Under the letter. And it gives it the E sound. It's similar to ya, but not quite. Üçüncü harekemizin adı kesra. Kesra harekesi satırın harfin altına yazılıyor ve o harfe i sesi veriyor. Ya harfine benziyor sesi ancak tam değil. السكون الرابعة، الحركة الرابعة هي السكون. السكون يعني الوقوف، تقف على هذا الحرف مثل هاء صغيرة يوضع فوق الحرف. هذا السكون يعني تسكت على هذا الحرف، لا يوجد فتحة ولا ضمة ولا كسرة، وإنما تقف على هذا الحرف. The fourth harakah we have is called as-sukun. As-sukun is a little circle that looks like a little ha, the letter ha that we saw earlier. And it means that you stop on that letter. You stop on that letter as if it's the end of there's no vowel that follows that letter. So there's no fatha, damma or kasra. Dördüncü harekemiz ise sukun. Sukun o harf üzerinde durmanızı tespit ediyor. O harf üzerinde duruyoruz sukun varsa. Şekli de zaten küçük bir yuvarlak. Küçük bir H'ye benziyor. H'yi de görmüştük alfabede. Sukun olan harf, yani harfin üzerinde sukun varsa o harf üzerinde duruyorsunuz. Bir sonraki harfi sesli okumuyorsunuz. الشدة هذه الحركة، هذا الشكل مثل يعني مثل لامين صغيرات، شيء صغير يعني. هذه يوضع فوق الحرف، وإذا وضع فوق الحرف ووجد هذه الشدة فمعناه أن أصله كان حرفين من نفس الصنف، الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك، جمعناهم إلى بعض يسمى إدغام. جمعنا هذين الحرفين إلى بعض. هذا تجد في اللام، تجد في يعني لها قاعدة خاصة سنتعلمها إن شاء الله، يعني مثل الشمس هكذا، يعني الشمس قلنا. راح المثال عن بالي. المهم The fifth harakah that we have is called a shadda. The shadda looks like a little W that is placed on top of the letter. And it means that we have two letters combined together, two of the same letters combined together into one. So whenever we see this harakah on top of a letter, we pronounce that letter twice because it implies that there were two of the same letter next to each other,
but we place them together into one letter of the same type. For example, the word ash-shams, the sun, ash-shams. We write alif lam. I'm going to share this with you on the WhatsApp group. Alif lam, sheen, and we place the shadda on top of the sheen, and we pronounce it ash-shams. Notice ash-shams. I'm saying the sheen twice. Beşinci harekemiz ise şedde. Şedde ufak bir sin'in başı veya W'ye benziyor. Bu da harekenin üzerinde oluyor. Bunun manası ise ard arda gelen aynı harekeyi ikisini tek bir harfe çevirmişiz. Yani iki aynı harf, mesela ard arda şin harfi geldi. İki kere şin yazacağımıza bir tane şin yazıp üzerine şedde harekesini koyuyoruz. Ama o şiini mesela iki kere okuyoruz. Ses çıkarırken de sesli şekilde çıkıyor. Örneğin eş-şems, güneş. Eş-şems. Burada şiini iki kere yazmıyoruz. Bir kere yazıp üzerine şeddeyi koyuyoruz ama iki kere ses çıkıyor. Eş-şems. نعم. فهكذا الآن نأخذ هذه الحركات نطبقها على الأحرف. تعال نطبق الدروس الماضية التي أخذناها وهذه الحركات المساعدة نطبقها على الأحرف، على الكلمات. يعني كيف نصنع كلمة، كيف تصنع الكلمة، وكيف نضع هذه الحركات فوق أو تحت الأحرف في الكلمة الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. We're going to move on to using what we have learned in terms of the alphabet and where the letters come in the word and the haraka, all together combined to form words. Şimdi ise Bismillahirrahmanirrahim, öğrendiğimiz bütün şeyleri bir araya getiriyoruz. Harfleri öğrendik alfabede, medleri öğrendik, şimdi harekeleri öğrendik. Bunların toplamını bir araya getirip bunları kelime oluşturacağız. حرف الألف، يعني كلمات تبدأ بحرف الألف. أعظم كلمة هي لفظ الجلالة، لا توجد في اللغة العربية كلها ولا في اللغات جميعها، اللغات الإنسانية جميعها، كلمة أعظم من هذه الكلمة. الله. الله، كيف تركيب هذه الكلمة؟ حرف الألف زائد لام ساكنة زائد لام مفتوحة عليها فتحة زائد هاء يصبح معنى، يجمع معنى كلمة الله. وهذه مثل الألف الصغيرة فوق الشدة، هذا يعني يوجد بين اللام والهاء ألف لا نلفظها نحن، يعني عفوا نلفظها ولا نكتبها. فمعنى الله، الله بالإنجليزي بالتركي، أنا لم أكتب God أو لم أكتب اسم كذا لأن العظمة تبقى في كلمة الله، في لفظ الجلالة يعني. The first word that we're forming is the word Allah, because we're starting with the letter Alif, the first letter of the alphabet. As you can see, the combination Alif, Lam, Lam, Ha form together. The combined word is Allah. Allah is the greatest name in any language in the world because it refers particularly to the personal pronoun of God, Allah. And I did not want to write it as God
because Allah gives it the impression of its glory and how it's of its might, basically. You will notice that the collected word Allah has the shadda in the middle, like the W, the little W. That's because we combined two L's together into one. And you will also notice that there is a small vertical alif there. That we're going to get into later, but we added that letter. Instead of adding it in the word Allah, we added it up there. So it's the alif there is not written, but it's pronounced. Allah. You can notice that there's an alif in the middle, like a sound. Allah. نعم. Şimdi ilk الحرف harfimiz الثاني حرف الباء. Türkiye Üstad. İlk harfimiz alfabede elif. Elifle hangi kelimeyi yazabiliyoruz? Allah kelimesini. Allah kelimesi bütün dinlerdeki en muazzam isim, en güzel isim, en büyük isim. Ve ben burada God, Tanrı, ilah demek istemedim. Allah çünkü Allah'ın kendisine de özel bir ismi de oluyor. Ve azametini koruması için Allah dedim. Neyse, harfin sökülmüş hali elif, lam, lam, ha gördüğünüz üzere. Bu 4 harfi birleştirdiğimizde bu birleşik harf Allah çıkıyor. Dikkat edeceğiniz üzere üzerinde de şedde var tam ortasında. Çünkü iki tane lam bir lam olarak birleştirdik ve şedde koyduk. Bir de sonradan alacağımız, göreceğimiz küçük bir elif var şeddenin üzerinde yine. Allah lafz-ı celal'in üzerinde. O elif de kelimenin içinde yazılmadığı için oraya ekledik. Yani yazılmıyor ama sesi çıkıyor. Çünkü Allah, Allah, onu da oraya eklemiş olduk elif olarak. تفضل استاذ عفوا. لو سمحتم أنا سأخرج عن الدرس قليلا يعني دقيقتين أتحدث بشيء بسيط عن عظمة كلمة الله لفظ الجلالة. أولا هي مؤلفة من 3 أحرف الألف واللام والهاء، وكلمة التوحيد العظيمة عندنا هي كذلك لا إله إلا الله مؤلفة من 3 أحرف أيضا، هي الألف واللام والهاء، هي نفس أحرف اسم الله سبحانه وتعالى. والله أي حرف إذا حذفت منه يكون دليل على الله عز وجل. حذفنا إذا جئنا حذفنا ألف يبقى ماذا؟ يبقى لله. حذفنا الألف واللام يبقى له الملك سبحانه وتعالى. إذا حذفنا الألف واللام يبقى هو، وهو هو الحرف الدال على الله سبحانه وتعالى. وجميع الوثنيين الذين قالوا إله كذا وإله كذا وإله كذا جعلوا للأصنام أسماء آلهة. انظر قالوا آلهة وإله، ولكن الله عز وجل حفظ اسم لفظ الجلالة، لا أحد منهم قال لصنم من الأصنام الله. الله اسم مختص بالله سبحانه وتعالى. والأعظم من هذا أن اسم الله هو الاسم الوحيد الدال على جميع أسماء الله وصفاته. فإذا قلت الله ذكرت ضمنا جميع أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. Now I will, our teacher says, Sheikh Khalid says, I will divert a little bit on a tangent regarding this word, this great word Allah, because it's important to know. This word is composed of 3 letters, in fact. The alif, the lam in the middle, 2 of them, and ha at the end. And this word Allah, just like Allah is composed of the 3 letters, the
unity statement of La ilaha illallah is also composed of 3 letters, the alif, the lam, and the ha, interestingly. And the word Allah, because it's composed of the 3 letters, no matter if you also take out 1 letter from those 3 and you're left with the other 2, you still get a meaning that refers to Him, to God, Allah. For example, if you remove the alif, the first letter, you're left with lam lam ha, which means lillah. Lillah means for God, for Allah. If you keep the alif, if you deduct the alif and the lam, the second one, then you're only left with lam ha, which is lahu, lah, which means to Him, Allah. And if you deduct the alif and the lam and you're just left with ha, you're left with the letter is pronounced who, referring to Him, Allah. And what is also interesting, in fact, is the pagans of old and the idol worshippers named their pagan gods all sorts of different names, but they never, or were not able to name them Allah. The word Allah was never named to any idol. It only refers to Him, the one and only God. And the word Allah combines in it, within itself, all the attributes and names of Allah as well. Şimdi Şeyh Ali küçük bir şeye çıkmak istiyor, yan bilgiye, ama bu çok önemli ve güzel bir bilgi. O da Allah kelimesinin ne kadar özel bir kelime ve muazzam bir kelime olmasından dolayı onu anlatacağız. Demiştik ki çok muazzam ve özel bir kelime. Allah kelimesi öyle bir kelime ki elif, lam ve ha 3 harften oluşuyor. Ve bu 3 harf elif, lam, ha çok enteresan bir şekilde La ilahe illallah lafzında da geçiyor. Sadece 3 harften oluşuyor bu cümlede. Aynı şekilde Allah kelimesi öyle özel bir kelime ki bu 3 harften birini bile çıkarsanız, diyelim ki elifi çıkardık, lam, ha kaldı, lahu oldu. Lahu onun için, o, onun için, Allah için. Diyelim ki ikinci lamı da çıkardık, affedersiniz, elifi çıkardık, sadece lam, lam, ha kaldı. Bu sefer lillah oldu, yine onun için. Diyelim ki 2 harfi de çıkardık, elif, lam, lam. Sadece ha kaldı. Bu sefer de hu, yani Allah'ın yine o kelimesi kalıyor. Aynı şekilde enteresan bir bilgi. Bu eski müşrikler zamanında bu putperestler ilahlarına, putlarına değişik isimler takmışlar. Ama hiçbirine hiçbir zaman Allah ismini takamamışlar. O Allah ismi sadece Allah'a ait. O tek bir Tanrı, Allah muazzam kelime, öyle bir muazzam kelime. Ve Allah kelimesi içinde bütün Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını da barındırıyor. تفضل أستاذ. نعم. نعود إلى الدرس. الحرف الثاني حرف الباء. الباء نأتي بكلمة بسيطة بحر. بحر يعني هو الباء زائد حاء زائد راء، جمعنا هذه الأحرف يصبح معنا بحر. بحر سي أو دنيز مؤلفة عندنا من 3 أحرف، الباء والحاء والراء. نعم. Now, on the next letter of the alphabet, we're going to start a word with ba. Ba, if we combine it and add the ha letter and then the ra letter, it becomes bahr. And we place the harakas on the collected letters of the word bahr. And you'll notice there is a slanted line, the fatha on the ba in the beginning of the word. Then there is a sukoon, the little circle on top of the middle letter, ha. So you read it bahr. You don't pronounce anything after no vowel after the ha letter. Bahr means sea.
Şimdi ikinci harfimiz alfabede B harfi. B harfiyle bir örnek misal veriyoruz. B harfinden sonra H ile Ra harflerini ekliyoruz. Bahar oluyor. Bahar kelimesinin de üzerine, her harfin üzerine de harekeleri ekliyoruz. B harfinin üzerine Fatha'yı ekledik. O küçük bir tane üstünde bir işaret, düz bir işaret, böyle yamuk. Ortanca H harfine de sükûnu ekledik. O küçük yuvarlak. Yani o harften sonra bir sesli harf gelmiyor. Bahar, deniz demek. Bahar. الحرف الثالث تاء. أيضا إذا قلنا كلمة تمر، التاء إذا كانت عليها فتحة، والميم إذا كانت ساكنة، والراء، يصبح لدينا، جمعنا هذه الأحرف تصبح لدينا تمر. التاء مفتوحة والميم ساكنة يصبح تمر. والتمر اسمه خرماه، ويعني ربما إذا غيرنا في التشكيل، في الشكل، في الحركات، ربما يصبح لدينا تمر. تمر يعني تذهب، أو تمر من أمامي يعني تمشي من أمامي. And the third letter of the alphabet is Ta. We're going to give an example with the letter Ta, with a word starting with the letter Ta. Tamr. Ta plus mim plus ra, we get the word tamr. And we place the harakas on the letters. On top of the ta, we place the fatha, that slanted line on top of it, and it gives it the vowel sound ta. And then on the mim, in the middle of the word, we place the sukoon again, the round little circle. And that just means that there's no sound to it, as in tam. We stop on it, right? And then the ra comes, so it becomes tamr. It's like we're combining the last two letters, tamr. It means date. However, if you took this letter tamr and you were to change the harakas on it, for example, if you put a dhamma, the little wow-looking haraka, on top of the meme instead of that circle-looking sukoon, you would have tamur. Tamur means to move, to go. So again, the harakas are very important in the sense that it could change the meaning of the word. Alfabedeki üçüncü örneğimiz T harfi. T harfiyle bir kelime vereceğiz. Temir, hurma. Nasıl yazılıyor? T artı mim artı ra. Temir oluyor. Bunun üzerine de harekeleri koyuyoruz. T harfinin üzerine fathayı koyduk. T sesi verdi zaten. Mim'in üzerine sükûnu koyduk, o yuvarlağı, küçük yuvarlak. Onun üzerine durmuş gibi oluyoruz. Tem. Bir de ra harfi var. Tamır. Tamır. Üç kelimeden, üç harften oluşuyor. Hurma, tamır. أنا لا أذكر حركة الحرف الأخير، لأن حركة الحرف الأخير تكون متحركة حسب موقعها من الجملة. هذا سنأتي في وقت آخر أو في وقت لاحق إن شاء الله، يعني في درس خاص بالتنوين أو بهذه الأشياء. إذا كانت حركة مضاعفة، يعني دبل فتحة أو دبل ضمة أو دبل كسرة، يصبح لدينا يعني مثل تمرا، تمر، تمر. هذا سنأخذه في درس لاحق إن شاء الله. لذلك أنا لا يعني لا أضع عليها إشارات على الحرف الأخير. Now, you'll notice that we did not add a haraka on the last letter of the word. The reason for that is that letter can have a different haraka according to the next word that comes after it. And so you would pronounce that letter differently. For example, the word for date, tamr,
you would pronounce as tamrun, tamran, or tamrin. Şimdi şuna dikkat edeceksiniz. Son harfe hareke eklemedik. Harfin harekesi yok. Bunun sebebi de o kelimeden sonraki gelen kelimeye göre o son harf şekil değiştirebiliyor. Dolayısıyla temr kelimesi temrun, temran ya da temrin olabiliyor. Ve bunları ileriki derslerde alacağız. I forgot to say in English, we're going to inshallah see these in the upcoming lessons. الرابع ثعبان، حرف الثاء، حرف الثاء ثعبان. هذا أيضا الثاء زائد عين زائد باء زائد ألف زائد نون يصبح لدينا ثعبان. يعني ثاء عليها ضمة وعين عليها سكون وباء عليها فتحة يصبح لدينا ثعبان. Now, on to the letter tha. We're going to give an example of a 5-lettered word. So using the letter tha, ain, ba, alif, and noon, we have thu'ban. It means a snake. And when we place the harakas on top of the letters, you'll notice there's a little dhamma on top of the first letter, tha, that little wow-looking haraka. And on top of the ayn changes shape in the second letter. And on top of it, we will place the sukoon. So it implies that it has no vowel sound. Thur, thur. And on the last third, the fatha. ياسين افتح الصوت. أيوة الآن سمعتوني؟ نعم نعم. وأين لم تسمعوني أين أستاذ؟ لما يعني عيد الترجمة ما في مشكلة. طيب. The word ثعبان, as you can see, is composed of tha, ayn, ba, alif, noon. On top of the first letter tha, we have the dhamma. The dhamma implies the vowel thu. And on top of the second letter ayn, we have the sukoon, which is the little circle. And on top of the third letter ba, we have the fatha, which implies the ba. So we have the fourth letter alif, and we have thu'ban, a snake. Thu'ban. Dördüncü örneğimiz tha harfi üzerine olacak. Tha harfiyle 5 harfli bir kelime oluşturacağız. Thu'ban, tha harfi, sonra ayn harfi, sonra ba harfi, sonra elif harfi ve en son nun harfi. Şimdi harekeleri ekliyoruz. Tha üzerine dammayı ekledik. Thu oldu. İkinci harf aynı şekil değiştiriyor. Üzerine sukun ekledik. Thu oldu. Ba üzerine fathayı ekledik. Ba, thu, ba. Elif'i ekleyip nun yaptık. Thu'ban, yılan. Thu'ban. حرف الجيم. هل تحب أستاذ نقف هنا لأن الوقت صار 7 إلى 10 ولازم ألحق المسجد؟ طيب طيب. إن شاء الله بكرة يكمل أستاذ رمضان ويتحدث بالإنجليزية مباشرة بدل هذا. إذا كان في سؤال سريع من الإخوة. Tomorrow we will have our new teacher in English, Ramadan Hoca, Ustad Ramadan. Our new teacher will be translating in English, and I will continue in Turkish, inshallah. I will have to go,
But if you have any questions, you may ask here to Serdar Efendi and Hacı Ali. Şimdi yarın inşallah yeni bir hocamız geliyor, Ramazan Hoca. Ramazan Hoca İngilizce size anlatacak, tercüme edecek. Ben inşallah yine Türkçe devam edeceğim. Ben gitmem gerekiyor şimdi. Ama herhangi bir hızlı küçük sorunuz varsa Serdar Bey ile Efendi ile Şeyh Ali'ye sorabilirsiniz. إذا في سؤال سريع. طيب بلغ مولانا الشيخ السلام. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. Şeyh lesson devam, ders devam. درس دوام إن شاء الله. Ramazan Hoca. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam. Mikrofon okey. Okay. Tamam. سيدي في شيء حاليا؟ والله حاليا راح الأخ ياسين راح، فحدا إذا عنده سؤال مشان نجاوب له، إذا ما حدا عنده سؤال مشان نطفي. Anyone have any question? Maybe you will ask. Sormak istediğiniz bir soru var mı? Buradan da sorabilirsiniz. WhatsApp'tan da sorabilirsiniz daha sonra. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum salam. Sheikh Ramadan Noor. I will be, inshallah, under the English class. Will the Zoom calls will it be a different Zoom ID that you're sending out in the WhatsApp group? Inshallah, in WhatsApp group, we will continue with these lessons. Okay. Okay. حابب كمان تقول لهم أبو علي اللي بعد إذنك اللي بيعرف يقرأ لغة عربية. ألو. نعم. اللي بيعرف لغة عربية مشان نفرزهم نحطهم مباشرة مع اللي بدهم يقرأوا قرآن كريم مباشرة. تمام إن شاء الله. تفضل. Anyone he can write and read Arabic, we will put him in the group to write Quran Kareem directly inshallah. Ramazan Hoca diyor ki Arapçayı bilenler için diyor özel bir grup oluşturuyoruz. Arapça grubunu bilenler için Kur'an-ı Kerim'e başlamak adına. Onlar bize diyor özelden yazsınlar diyor. Yani gruptan yazın bize. Biz Arapçayı bilenleri şeyleri alacağız inşallah. İnşallah. Direkt Kur'an grubuna. İnşallah. But the student they didn't write or read Arabic. We will continue with them with alphabetic inshallah and tashkil and harf al-mad, the vowel and the tashkil inshallah. İnşallah. Evet.